Welcome, BOOGSCHUTTER mensen. It is the week from the Ace of Pentacles. The Ace of Pentacles is over money. New start to your financial stability. New start to money. Some of jullie krijgen geld terug. Sommige van jullie, dat was opgelegd, heleboel geld. Een tweelingman gaat nou achterkomen waar de geld is en dat de crave heeft heleboel geld in zijn kindnaam gezeten. Oké. Dus in de start says de geld dat was vermist komt terug omdat mensen krijgen inzicht. Er is een grote rechtszaak tegen een waterman en een weeskalman. Mensen recognize dat een waterman en een weeskalman in de verleden creëer some sort of fraud met heleboel geld. Now, de As van Pentacles is altijd de goed zijn van positive financial balance. So dus als jij de geld geleend of uitgeleend, de geld komt terug. Hier zien wij de As van Bokkel. Dus er is nieuw start in je financial status, maar ook nieuw start in de liefde. Heel veel van jullie overkomen een Ram en een Leo. Mensen nou krijgen inzicht van wat een Ram en een Leo heeft gedaan. Je wordt succesvol en heel veel liefde is aangetoond aan jullie BOOGSCHUTTER mensen. Een vriend gaat even, sommige van jullie, dat is connect met een vriend, gaat even communicatie tussen jullie BOOGSCHUTTER en een zus of een vriendin of zo, maar ik kom op als een vriendin, maar ik ken je zus of je nichtje of zo, dat is een vriendin en mensen gaan nou recognize de blind vol is zoiets als iemand was gewoon geblind over wat zat te gebeuren op de rug. Sommige van jullie gaat gewoon weglopen van een soort of een spelletje dat een visperson heeft gecreëerd. Misschien dit is je vrouw, misschien dit is je vrouw en haar vrienden en kennis creëert some sort of a problem en je gaat gewoon weglopen. Een conflict is over en een tweelingman, als dit is je man of je vriend of je broer of een kennis, maar deze tweelingman gaat een conflict behinden en zorgen dat jij krijgt een nieuw start en this is good. Dus is het een nieuw start met een nieuw huis, een nieuw, there was some sort of a problematic situation around the house, een tweelingman gaat echt stevig in zijn schoenen staan dat een nieuw start komt op voor u en deze situatie. Hier recognize we dat een tweelingman creëert een grote diefstal. Mensen nou recognize wat een tweelingman heeft gedaan samen met een waterman en mensen. Deze mensen worden gepakt. Sommige van jullie BOOGSCHUTTER dat hebben een kind dat is een stier en een steenbok. Een steenbok was niet van op de hoogte wat zijn moeder heeft gedaan. Of wat zijn moeder vrienden had gedaan. Dus mensen nou recognize. En is zoiets als jullie BOOGSCHUTTER gaat even aan een steenbok vertellen dat zijn moeder vrienden of hun moedervrienden had creëerd heel veel chaos door jaloezie. Dus jullie BOOGSCHUTTER nou kom achter dat de vrienden, de moedervrienden van de steenbok hebben heel veel chaos voor steenbok gecreëerd. Als we bekijken de energie van de stier, mensen recognize dat een stier en een maag hebben some sort of a chaos gecreëerd. En onderzoek wordt geplaatst tegen een kreef en een maag. Mensen nou recognize dat de waterman mensen had de kreef en de maag geholpen om iets te doen dat was niet door de bocht. De rechterpart een weeskalman en de rechterpart een weeskalman en een watermanman. De rechter recognize wat de weeskalman en de watermanman hebben gedaan. Verdriet is hier van de awakens door de rechter recognize dat een visman samen met een waterman creëer some sort of a scandal chaos, okay? And creëer problematic situatie voor
mens, oké. Mensen nou recognize dat een visperson was niet van op de hoogte dat informatie was geaccessed door mensen in authority en was gebruikt, oké. Dus er is een groep van mensen had geheim, some sort of a geheimhouding, wat een groep van mensen hebben. Mensen gaan nou recognize een situatie over een huis of een situatie in een bank, financial institution. Nou, ik kon de crash, of ik kon dat als stocks gaat op en dat daar gaat jullie verdient heel veel geld. Dus als je hebt aandelen en dat soort van ding, in deze week je kunt heel veel verdienen. Is zoiets als onverwacht, je aandeel gaat sky hoog. Oké, ik hou niet om dit te geven, maar whatever it is. Maar normaal vertel ik niet over, omdat ik geloof niet in de BS. Als je bent echt een economic person of je study economic, je recognize dat is gewoon onzin. Geld bestaat niet, het is gewoon de manipulatie van mensen. Dus jullie moeten dat even snappen. Dus een tweeling gaat nou achterkomen dat zijn kind op zijn kindnaam staat heel veel geld. En deze tweeling gaat even zorgen dat de geld wordt terug om de juiste persoon. Dus is zoiets als de tweeling nou recognize. En dat is hoe een tweeling gaat. Some sort of a eind maken om een diefstal. Omdat een tweeling gaat nou recognize. Want hier boodschappen mensen, het heeft iets mee te maken met een vis. Een vis en haar vrienden en kennis creëren heleboel illusion voor een kind. En mensen gaan nou recognize. De rechter komt keihard op een waterman mensen of een groep van mensen. De rechter komt keihard op een vis. De rechter komt keihard op een weeskal. De rechter recognize wat de weeskal heeft gedaan. En hoe een weeskal heeft creëerd een soort of een diefstal om geld, de kind. Daar is twee mensen, een waterman en een weeskal. De rechter pakt een waterman en een weeskal. En het is zoiets als de tweeling gaat helpen de rechter om twee mensen te pakken dat hebben verdiend heleboel geld. En het is zoiets als deze mensen zetten geld op een kindsnaam of op de kinderen naam. En mensen gaan nou achterkomen. Huge succes. De conflict is nou over. Heleboel geld komt terug naar jullie boodschappen. Jullie boodschappen nou recognize hoeveel geld een family, a Crave family, had opgelegd. En die pak a Crave family hier aan. Mensen recognize dat de waterman en een tweelingman hebben gecreëerd heel veel fraude. En deze mensen worden gepakt. De rechter is daar, zit documentatie en informatie te studeren over deze mensen en hoe lang deze mensen zat deze daden te doen. Namaste.